At least is at least is the opposite of most. You know, we have more. We have two words, many with countable nouns, and then much with uncountable nouns in the positive degree, and then in the comparative degree we have more, much more, and then we have the most. That is how it goes, right? You say many, much, and many, more, the most. Many, much, more, the most. Now, tall, taller, the tallest, right? Like that. Many and much, both comparative. So we say little, little. The comparative degree of little is less, little less, and then the superlative degree, the least. Okay, little, less, the least. Right. The ගොඩක් වඩා ගොඩක් ගොඩාක්ම most චුට්ටක් වඩා චුට්ටක් චූට්ටක් ගොඩාක්ම චුට්ටක් අඩුවෙන් ගොඩාක්ම අඩුවෙන්. That is the meaning of it, right? I hope you understand. And then we see how there is another meaning. I mean, when you just talk, you have to learn it in a different way, right? At least indicates that a situation could be worse. At least indicates a different meaning when you talk, right? See, the situation could be worse. Could be worse is the unreal tense, like would be, could be, right? Instead of can be. It never happened, right? It would happen if something would be different. Okay. Oh, it's so cold outside today, one person said. The other person said, well, at least it isn't raining. What is his idea? You must be happy. Why? It's not raining. If it's raining, what happened? It is raining. The situation could be worse, right? That's what I want to tell you. And we use at least. You understand? Could be worse if it rains. Now it is not raining. So you must be at least, you can be happy, right? You say it is cold outside, but supposing it is raining, it will be an adding insult to injury, right? You know what adding insult to injury, right? Add insult to injury කියන්නේ මොකද? You understand it? Add insult to injury. Add කියන්නේ එකතු කරනවානේ. Insult කියන්නේ අපහාස. අපහාස එකතු කරනවා to injury. Injury එකක් කියන්නේ තුවාලනේ. තුවාල වෙච්චම අපහාසත් කරනවා. ඔය වෙච්ච එක හොඳයි කියලා. Add insult to injury. ඒ කියන්නේ ගහෙන් බැලු මෙහෙට ගුණ අනිනවලු. තුවාල වෙලා ඉනකොට ඒකට අපහාසත් කරනවා. ඔහොම තුවාලුනේ මෙහෙම කියලා තවත් අපහාසත් කරනවා. So add insult to injury. So something like would be like that. වහින්න අද හරිම සීතයි. ඒතර මෙයා මොකද්ද කියන්නේ? අඩුත මොකද්ද? වහින්න නැති හොඳ වෙලාවට වහින්න නැති. අපි කියන්නේ හොඳ වෙලාවට කියලා අන්න ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. හොඳ වෙලාවට වහින්න නැති. වැස්සනම් එහෙම විනාශයි. අන්න එක අයිඩියා එක. හොඳ වෙලාවට තමයි වහින්න නැති. ඒක දෙන්න හැටි ඉංග්‍රීසි වල අඩුතරකින් කියලා නෙමෙයි. අපි සිංහලෙන් මේක පරිවර්තන කරන්නේ මෙහෙමයි. අද නම් අම්මෝ හරිම සීතයි එළියේ. හා. ඒක වෙල් කියන්නේ හා කියනවා වගේ. හොඳ වෙලාවට වහින්න නැති. නැත්නම් අපිට කියන වහින්නයි තිබ්බේ. තිබ්බනම් ඔය සීතල ඔහොම නෙමෙයි එන්නේ සීතල. Yeah, could be really worse. The situation could be really worse. මාර විදිහට ඔක ඊටත් පිටි දරුණු වෙනවා. Could be worse. තේරෙනවද? මේ දේ වුණා නම් මොන දේද? මෙන්න මේ at least වලින් හඳුන්වලා දෙන දේ වුණා නම් පුදුම විදිහට දරුණු වෙනවා. ඒක තමයි at least වලින් හඳුන්වන්නේ. බලන්න ඒක එන හැටි. Right? You must be really this will be really helpful for you to improve your English, right? හොඳ වෙලාවට වහින්න නැත්තේ. හොඳ වෙලාවට වහින්න. නැත්නම් අනිත් පැත්තට කියනවා වැස්ස නම් එහෙම කොහොම තියෙයිද? මේක තමයි අපි අහන්නේ වැස්ස නම් එහෙම කොහොම තියෙයිද? හරි? තේරෙනවද? අපි කියන දැන් ඔන්න කවුරු හරි අපේ
දැන් මේ පක්ෂයක් දිනලා රට දැන් හොඳට හදනවා දැන් මේ ප්‍රශ්න තියෙති ප්‍රශ්නත් බේරගෙන මෙහෙම යන ඒකට අපි කොහොමද කියන්නේ අනිත් අය ආවෙ නැත්තේ හොඳ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ආවනම් කොහොම වෙයිද ඒ වගේ at least කියලා කියන්න පුළුවන් තේරෙනවද so you must be happy now see Eric see us then at least he doesn't leave a mess in the kitchen ඒ කියන්නේ යා කුස්සිය උයන්නේ නැහැ කියලානේ එහෙනම් උයන්නේ නැති එකකින් තියෙන හොඳේ මොකක්ද හොඳ වෙලාවට උයන්නේ නැත්තේ කුස්සියේ වත් හොඳට තියෙනවනේ so then you must be at least අපි තව එකක් උදාහරණයක් ගමුකෝ හිතමු මෙහෙම දැන් අපිට අපි දැන් මේ පොහොර නැහැනේ දැන් අපිට පොහොර නැතුව තියෙනකොට දැන් රසායනික පොහොර නැහැ. ඒකට අපිට මට කියන්න පුළුවන් at least they don't stop this compost. මේ compost එකත් තහනම් කරලා දාන්න ටික හොඳ වෙලාවට compost එකත් තහනම් කරනවා. ඒකත් තහනම් කරලා ඔබලා කොහොම හරි වැලි වලින් හදපල්ලා කිව්වනම් කොහොමද එළවලු හදන්නේ? compost එකක් හරි දෙන එක අලුතරනේ හොඳයි. So you should understand that in depth, right? I think it will be helpful to you.